Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun sagantaa keenya Adoolessa 13 bara 2015ti. Har'a Qophii Hundee fi Oromia Insight qabna. Qophiin Hundee qabeenya turizimii Oromiyaa fi faayidaa isaa irratti xiyyeeffata. Qabeenya kanatti eenyutu tajaajilama. Ogeessi dhimma kana keessa beekan waan nuuf qoodan isinii dhiyeessina. Sagantaan keenya Afaan Ingiliffaa Oromia Insight itti aanee dhiyaata. Hundee dura kan dhiyaatu oduudha. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti. Amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam oltan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisa Hannaa Basaawaq jiraati. Manni murtii waliigala Oromiyaa abbootii seeraa 5 hojiirraa wayita ariyatu caffeen Oromiyaa immoo abbootii seeraa aanaalee 116 akka haaraatti muudee jira. Oduun Adaamaa Finfinneerraa nu ga'e akka ibsutti manni murtii waliigala Oromiyaa abbootii seeraa 5 hojiirraa kan ariyate hir'ina naamusaa agarsiisan jechuudhaani. Manni murtichaa kana malees abbootii seeraa fi hojjettoota siviilii 108 kanneen rakkoo naamusaa mul'isaniiru jedhe akka adabe gabaasa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti dhiyeesse irratti addeessee jira. Gabaasa raawwii hojii bara 2014 kan yaa'ii idilee 13ffaa caffee Oromiyaa irratti akka himametti Oromiyaa keessatti ammayyuu olaantummaan seeraa kabajamaan jiru. Akkaatuma kanaan caffeen Oromiyaa muudama abbootii seeraa 5 kan kaase yoo ta'u caalatti immoo hordoffiin akka isaan irratti godhamu murteesseera jedha oduun nu ga'e. Gabaasichi akka addeessutti abbootiin seeraa muudamni mulqaman kunneen 5 hawaasa keessatti gadi bu'anii miidhaa kan geessifneef of eeggannoon taasifamuu qaba jechuun ajaja dabarsanii jiru. Abbootiin seeraa 5 aanaalee garaagaraa godinaalee Oromiyaa keessatti hojjechaa kan turan akka ta'e eerameera. Kun kanaan otoo jiru yaa'iin idilee 13ffaa caffee Oromiyaa Adaamaatti wal ga'e kun muudama abbootii seeraa aanaalee 116 raggaasiseera. Abbootiin seeraa amma muudaman kunneenis miseensummaa OPDO kanneen fudhatan seeraaf otoo hin taane siyaasaaf qajeelfamuuf waadaa kanneen seenan ta'uu maddeen keenya dabalanii addeessaniiru. Oromooti leenjiif gara biyya Israa'el deeman keessaa Oromooti 11 miidhaaf roorroo mootummichi uummata Oromoo irraan ga'aa jiru balaaleffachuun mootummaa Israa'elitti harka kennatan. Maddi keenya Israa'el irraa akka gabaasetti ilmaan Oromoo kunneen leenjiidhaaf kanneen gara biyya Israa'elitti ergaman turan. Yeroo ammaas mootummaan Israa'elitti harka kennatanii kan jiran yoo ta'u, dabballoonni mootummaa Itoophiyaa ilmaan Oromoo kunneen qabanii biyyatti deebisuuf yaalii gochaa akka jiran beekameera. Maqaa Oromoota kunneen nageenya isaaniif jecha kan hin ibsine maddi keenya isaan keessaa namni 2 immoo humnaan qabamanii gara biyyaatti akka ergaman beekameera. Waggaa kana keessa beektonni Oromoo barumsaaf biyya alaatti ergaman hedduun biyyoota akka Awustiraaliyaa, Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti mootummicha gananii koolugaltummaan jiraachaa akka jiran beekamaadha. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota 10,000 caalan akka eebbisiise gabaafame. Eebba Yuunivarsiitii Finfinnee kana irratti barattoota akaakuuwwan barnootaa garaagaraan barumsa isaanii xumuran 10,218 galma barkumee jedhamu keessatti eebbifaman. Barattoota barana Yuunivarsiitichi eebbisiise 10,218 keessaa harki 25 dubartoota ta'uun beekameera. Barattoota digirii duraatiin Yuunivarsiitichi eebbisiise 6,000 keessaa immoo barattoonni gara 2,000tti dhiyaatan jechuun dhibbantaan 25 barnoota teekinooloojiin kan eebbifaman ta'uun himameera. Yuunivarsiitichi barana yeroo jalqabaaf afaan chaayinaatiin barattoota 14 eebbisiiseera jedhameera. Eebbi barattootaa kan baranaa kun marsaa 64ffaaf kan raawwate ta'uun beekameera. Ministeerri Deetaan Daldalaa Itoophiyaa walga'ii caffee Oromiyaa irratti boqotan dilbata kaleessaa kolfeetti awwaalaman. Oduu Adaamaarraa nu ga'e akka ibsetti ministeerri daldalaa fi miseensi caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Alii Siraaj kan boqotan walga'ii Adaamaatti taa'amaa ture irratti dhukkuba tasaatiin qabamanii otoo gara mana yaalaatti geessamaa jiraniiti. Dhukkubni tasaa kun garuu maal akka ta'e gammaatti wanti beekame hin jiru. Akka oduun kun jedhutti obbo Aliin yaa'ii idilee 13ffaa caffee Oromiyaa Adaamaatti adeemsifamaa jiru irratti hirmaachaa otoo jiranuu sababan beekamneen du'an. Haa ta'uti obbo Aliin maaliif akka hirmaatan wanti beekame hin jiru. Obbo Aliin miseensa
miseensa kaabinee ministeerota federaalaati malee kan Oromiyaa akka hin taane kan ibsan maddeen keenya maaliif walga'ii caffee irratti akka argamanis wanti beekamuun jiru jedhaniiru. Umurii waggaa 46 kan du'an obbo Alii Siraaj ministeera deetaa ministeera daldalaa otoo hin ta'in duras bulchaa godina Jimmaarraa kaasanii sadarkaa adda addaatti OPDO fi mootummaa caffee Oromiyaa tajaajila akka turan beekameera. Obbo Aliin abbaa ijoollee 3 akka turan maddi keenya dabalee gabaaseera. Aleellaa Al-Shabaab Moqaadishoo keessatti geessiteen yoo xiqqaate namooti 5 ajjeefamuun gabaafame. BBC'n Moqaadishoo irraa kan gabaasetti aleellaan kun hoteelota 2 irratti kan raawwate. Yeroo balaan kun ga'ettis namoonni soomana hiikuu wayita jiranitti ture. Haleellaa hoteelota Waaliyaa fi Siyaad jedhaman irratti ga'e kanas Al-Shabaab raawwachuusaa amanee jira. Gareen Al-Shabaab kun haaluma wal fakkaatu yeroo adda addaa Moqaadishoo fi bakkee garaagaraatti tarkaanfii fudhachaa jiraachuun beekamaadha. Humnoonni Yaman wal falmii irra jiran waliigaltee dhukaasa dhaabuuf akka jiran tilmaamamee jira. Akka odeessa Yaman irraa ba'aa jirutti waliigalteen kun yoo milkaa'e gargaarsa namoomaa deddeebisuuf haalli mijataa ta'a. Dhimma kanarratti Yamanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ismaa'eel Uluud hooggantoota finciltoota Huutii wajjin bal'inaan mari'achuu isaanii ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun pirezidaantii biyyattii baqatanii jiran Abdiraabuu Hadii wajjin illee akka waliigaltee irra ga'an himameera. Haa ta'uti mootummaan obbo Hadii waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaaf haal duree kaa'ee jira jedheera oduun Reuters. Milishoonni Kurdi Turkiin akeekkachiisaa jiran waggoota 30 walii himachaa kan turan Kurdoonnii fi mootummaan Turki wal waraansa haarawaa keessa seenuutti akka jiran himamaa jira. Gareen siyaasaa Kurdi akka beeksisetti bulchiinsawwan Turki Kurdi wajjin ittiin daangooftu irratti iddoowwan loltummaa babal'ifamaa jiran. Kun immoo gochaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu kanaan dura taasifame kan cabsu akka ta'e beekameera. Pirezidaantiin Turk Recep Tayyip Erdogan Kurdi wajjin nagaa waaraa akka uumamuuf hojjechaa jirra jedhanii dubbatanis inni kun Kurdootaan fudhatama hin arganne jedha oduun nu ga'e. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi waliin nagaan nu waari'a. Qophii Hundee. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii hundee qabannee jirra. Qophii hundee keenyarraa kan inni xiyyeeffatu kanaan dura kan eegalle waa'ee bakka daawwannaa seenaa yookaan immoo hambaa impaara Itoophiyaa keessaa irrattidha. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya ministeera aadaa fi turizimii impaara Itoophiyaa keessatti dhaadhessii yookaan beeksisii irratti nama ogeessa ta'anii hojjetaa turanidha. Obbo Mirkanaa Abdataati. Bakkeen seena qabeessa yeroo hedduu gara kaabaa qofatu beeksifama kan jedhu komeen dhiyaata. Maaliif kuni gara kaabaatti xiyyeeffatamaa isa jedhu irratti marii eegalle itti fufna jechuudha. Maarreen waliin tura. Mee Obbo Mirkanaatti fufna. Gaafa laal eeyyamni kan kennamuuf dirqama konkolaataa sadii qabaachuu qaba namni tokko kaampaanii akkasii banuuf jechuudha. Konkolaataa sadii qabaatee eeyyamni ni kennamaa fi dhaqee beeksisee turistoota kana fidee daawwachiisaa jechuudha. Namoonni eeyyamni kennamuuf namoota akkamiiti? Namootuma sirnoota darban keessatti qabeenya fuufachaa bahanii fi namootuma akkasiitu jira jechuudha biizinasii kana keessatti. Namoonni kun eeyyama isaa qabu gaafa beeksisanii nama kaabaa qofa beeksisu galiin isaanii waggaatti kan mootummaatti beeksisan haga miliyoona 40 argatu jechuudha kaampaaniiwwan sun waggaatti. Kaampaaniiwwan kana gaafa argitu eenyudha isaan gaafa jettu even mootummaaf iyyuu namoota hin deebine duubatti. Federaalizimii biyyattii nama keessa jirtu kamiyyuu Oromoon baay'ee naafaa jedhee waan gaafu kana keessattuu namoota mormanidha jechuudha. Kaampaanii kana raan godhu jechuudha. Gara kaampaanii 310 jira biyya san keessa. Kaampaaniiwwan Oromoo fi yookiin uummatoota kibbaa keessaa hagam jettee ilaaltu lakkoofsa barbaaddeetu argitu. Sirna kanaa fi sirnoota darban namoota kanatu keessa buutee jira. Haala kana keessa namni itti dhiibee waan naannoowwan kana keessa jiran beeksisan hin jiru. Yoo biizinasii isaaniitiif taasisa isaaniiyyuu ni beeksisu yeroo tokko jechuudha. Fakkeenyaaf gara Affaaritti ni beeksisu, gara uummatoota kibbaa naannoo Oromoo bakka jedhamu warra Hamar uummata kana biratti dhaqanii ni beeksisu. Even mootummaan iyyuu yoo karaa seensisuu barbaadu yeroo itti mormantu jira jechuudha. Uummanni kun karaan tolfame jechuun ammayyummaan ni dhufaa uffata uffachuu jala qabu soo turistiin maal laala dhufee nama akka maalitti ilaalu jechuudha. Akkuma akkasitti jiraatan barumsa illee kan argan barbaadu jira jechuudha namoota kanarraa wanti ilaalu. Faayidaa uummata sanaaf immoo waan godhan qabu naannoo deeman sanii agarsiisan sanaaf waan kennan. Fakkeenyaaf saararratti argitu magaala Laalibalaa yoo deemte namni kamiyyuu bu'aa turizimii irraa kallattiidhumaan bu'aa turizimii irraa argatu qaba. Turizimiin
mee isa kaabaa duranaa qulqulleessaame jechuun mootummaa dhumatu qaraxa irraa muree isaaniif kennamoo warruma do'achuu dhaqeetu uummata sanaaf kennamoo warra do'achiisutu kennaafi? Waan gaarii waan turizimii irraa argamu qarshiidhaan hiramu osoo hin ta'in baay'inaan namoonni naannoo sana jiran hoteelota keessatti hojjechuudhaan wantoota hojii harkaatiin hojjetan kan hojjechuudhaan gurguruudhaan gurmaa'uudhaan jechuudha. Wantoota kana keessatti hirmaachuudhaan turizimii irraa argatu malee wanti qarshiidhaan hiramee jiru hin jiru. Wantoota adda addaa kan turistootaatti gurguru suuqii keessatti hoteelota keessatti nyaatota adda addaa qopheessuudhaan wantoota kanaan bu'aan argama jechuudha. Akka gara kibbaa moodeen uummata hamar dura godhe turistii numa daawwata garuu uummanni akkasitti gurmaa'ee bu'aa turizimii irraa argatu wanti mul'atu hin jiru sii galeeraami. Uummanni gadaloodhuma keessa jira, hiyyummaadhuma keessa jira, beeluma keessa jira, affaarisoo ta'e wal fakkaatutu jira. Wantoonni naannoo sana argaman iyyuu agarsiisu. Ministeerri keessan egaa kana loogii akkasii jiru kana warri qabeenya qaban hoggaa akkasii wanni godhani maal godha ga'eensaa maa inni maaf callisee ilaala maaf tarkaanfii fudhanne? Namoonni kun namoota miidiyaa irratti bahanii qarshii kaffaluudhaan warruma aangoo qabuyyuu warra waajjira sanarra jiru namni kaafaas kanayyuu maqaa isaa xureessuu fa'aa namoota kahanidha. Humna qarshii qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf ministeerichi gaafa muudamu Laalibalaan laallee ture. Waggoota sadiif osoo laalin aangoorra tureera. Namni Laalibalaan laalle kamittiin aadaa fi turizimii irratti muudamee hagana ture jedhanii miidiyaa irratti maqaa isaa baasanii jechuun sibiilee isa godhanii namichi hagas namoota deemanii galeeraan namoonni biizinasii kana keessa jiran. Influensiin isaanii guddaadha. Mootummaan baay'eetti inni sodaata jiroota kana. Mootummaan immoo haga isin dhiibnetti baay'eetti dhiibee hin deemu. Warra ofii hojjechuu qabu iyyuu hojjetu. Fakkeenyaaf wantoota sana to'achuu ni danda'a seera adda addaa baasuudhaan namoota dirqisiisuudhaan seera dirqisiisuudhaan wantoota sana keessa galchuun numa danda'ama garuu xiyyeeffannoon ittiin kennamne jechuudha. Maalaan kana kennuu qabu ministeera keessan ture mitiiree wanta rakkina kana erga beekee rakkina kana immoo akka poolisiin irratti bahuuf kan caffeetti dhiyeessuu qabu waajjira keessan ture mitiiree yookaan immoo caffee keessatti koreen hawaasummaa jira mitiiree isaan mitiiree? Dhugaa abbaa aadaa turizimii siin jenna malee biyyattiin iyyuu akkuma walii galaatti rakkoodhuma guddaa qabdi. Seektaruma aadaa turizimii qofa osoo hin ta'in dhuguma caffeen sun seeraan dhufee hordofee wanta isaan hojjetan galee laalee qe'ee waan kana sirreessuu qabdu wanti jedhu hin jiru jechuudha. Kana dhugufaatiin isaa guddaan jechuudha. Qabxii wanta tuquu barbaadu wantoonni biraa maaltu jiru karaa aadaatiinis yoo ilaaltee fakkeenyaaf turizimiidhaaf ta'an yoo jetti ilaaltu waa'ee bunaa kanarratti rakkoo guddootu jiru jechuudha. Iddoon argama bunaa kan beekamu kan nuti beeknu akka Oromiyaa ta'e garuu birooshari adda addaa irratti wantoota adda addaa irratti ka beeksifamu akka naannoo kibbaa ta'ettidha. Kun rakkoo guddaadha. Kan immoo kamittiin godhu jetteeti litireecharii bara darbii barreeffamerraa kaasee bara Hayilasillaasee irraa jalqabee iddoon argama bunaa kafaa jedha. Jechi kafaa jedhu kun immoo bara durii sanatti yeroo awraajjaa ture sanatti jimmii fi duuniyyuu naannoo kafaa jala ture. Iddoo argamaa sana gara kibbaatti naannoo kafaa bakka jedhamtamna naannoo kibbaa kan jirti achitti geessanii jechuudha. Kana naannoon Oromiyaa iyyuu dhuma salphaa naannoon kibbaa fi naannoon Oromiyaa akka irratti wal falman godha jechuudha. Sigadeeraa mootummaan garuu kun ifaan ifatti waan jiru yookiin afoola bunaa irratti himan akkasittiin gabbisanii akka kibba ta'etti irratti hojjetamaa jira jechuudha. Kun duratti gaafiidhuma guddaa ta'a Oromoo. Maaliif seetee bunni har'a addunyaa irratti bakka itti dhugamne jiru argamni bunaa eessa jedhanii namoonni gaafa gaafatan lafa Oromoo ta'uusaa of duratti Oromoodhaaf waan salphaa miti kuni kanarratti garuu xiyyeeffannoodhumaan irratti hojjetamee akka naannoo kibbaatti ta'etti argamni bunaa waan irratti hojjetamaa jirutu jira. Ministeera keenya tokkos godhaa jira? Kanarratti amma ministeerriyyuu akkasitti beeksisii jireera. Akka kibba ta'ettidha. Maali jennaan kafaa maqaa jedhurraa koofii kan jedhu dhufee siin jedhu. Faranjiitu koofii jedheeti malee Oromoo buna jedhaan. Saboonni adda addaa jiru Amaariffaan jiru bunnaadha. Gara Tigirfaanis yoo fudhatte iddoon immoo bunoo jedhamtu tooyee jirti dubbaa bura keessa Oromiyaadhuma keessa jechuudha. Maqaan kun daayireektii kanaa wajjin wal qabata malee faranjii kafaarraa koofii fide kan jedhuun loojitii sanaan dhufuu barbaadu. Sanaaf muura gaalattattaa jira lafa Oromoo akka ta'e maddi bunaa jechuudha. Beekus bunni walitti dhufeenya Oromoo wajjin qabu aadaa irratti buna qalaa yoo jette Oromoon buna kan fayyadamu
qofaanii miti akka nyaataatti ittiin fayyadamu. Eenyuufiyyuu lafa kanarratti buna akkasitiin uummanni fayyadamu jiru jechuudha. Nagaan Oromoo keessatti ishinii guddaadha. Bunnis nagaa wajjin waan walitti qixxaatudha jechuudha. Walitti dhufeenyi Oromoo fi bunaa waan guddaa uummanni kan qabu hin jiru. Mukoonni immoo goota 200 ol lakkoofsan jiru Oromiyaa keessa jechuudha. Garuma Oromiyaa lixaa kanatti jechuudha. Ragaawwan kun hundi osoo jiranuu wanti kun garas looginitti haalli itti ta'u jira. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa kanumaan xumurre irraa kutaa itti aanu immoo qophii keenya itti aanu keessatti qabanne dhiyaanna. This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today, I will present Mr. Joran's speech, a representative of UNPO, a representative nation and the People's Organization. The speech was delivered on Oromo Martyrs Day, Guyyaa Gootota Oromo celebration in Netherlands. The Unrepresented Nation, the People's Organization, UNPO, is an international non-violent and democratic membership organization. Its members are indigenous people, minority, and unrecognized or occupied territory who have joined together to protect and promote their human and cultural rights, to preserve their environment, and to find a non-violent solution to conflict which affect them. Okay, thank you for the invitation to your conference. I'll explain a little bit about what UNPO is, and then I'll move on to the human rights. UNPO is an international non-violent membership organization. Our members are indigenous peoples, minorities, unrecognized groups. We were established in 1991, and the Oromo are one of currently 46 members. They are represented by Oromo Liberation Front. The aspirations of the members, they are very different, but they're all united by one shared condition. They are not adequately represented at major international fora. As a consequence, their opportunity to participate on the international stage is significantly limited, as is their ability to access and draw upon support of the global bodies. In today's world, where over 90% of conflicts are intrastate, UNPO was established to fill this gap, providing an international forum through which members can become effective participants and contributors to the international community. In an increasingly interdependent world, it is ever more important that those who continue to be denied their rights or remain excluded be given an opportunity to present their case. The UNPO works therefore to address the consequences of marginalization, working with its members to promote their democratic causes, to provide information and to articulate creative and non-violent strategies for progress. Above all, however, UNPO is a forum that ensures that voices of unrepresented peoples are heard. The UNPO is based on 5 principles. Those principles are non-violence, human rights, democracy, self-determination and tolerance. Today I want to focus on one of those main principles, and that principle is human rights. The human rights are rights inherent to all human beings, whatever nationality, place, sex, national or ethnic origin. We are all equally entitled to our human rights without discrimination. These rights are all interrelated, interdependent, and they're indivisible. Universal human rights are often expressed and guaranteed by law in the forms of treaties, customary international law, general principles, and other sources of international law. International human rights law lays down obligations of governments to act in certain ways or to refrain from certain acts in order to promote and protect human rights and fundamental freedoms of individuals or groups. The principle of
of universality of human rights is the cornerstone of international human rights law. This principle, as first emphasized in the Universal Declaration on Human Rights in 1948, has been reiterated in numerous international human rights conventions. All states have ratified at least one, and 80% of states have ratified 4 or more of the core human rights treaties, reflecting consent of states, which creates legal obligations for them and giving concrete expression to universality of human rights. Some fundamental human rights norms enjoy universal protection by customary international law across all boundaries and civilizations. For example, Ethiopia also has ratified most of the human rights treaties, which gives an obligation to protect the rights of its citizens. Human rights are inalienable. They should not be taken away. And all human rights are also indivisible, whether they are civil and political rights, such as the right to life, equality before the law and freedom of expression, economic, social and cultural rights, such as the rights to work, social security and education, or collective rights, such as the right to development and self-determination of peoples. They are all indivisible, interrelated and interdependent. The improvement of one right facilitates advancements of the other rights. Likewise, the deprivation of one of the rights adversely affects all the other rights. And non-discrimination is a cross-cutting principle in international human rights law. The principle is present in all the major human rights treaties and provides the central theme of some of the international human rights conventions, such as the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. The principle applies to everyone in relation to all human rights and freedoms, and it prohibits discrimination on the basis of a list of non-exhaustive categories such as sex, race, color, and so on. Human rights entail both rights and obligations. So states assume obligations and duties under international law to respect, to protect, and to fulfill human rights. The obligation to respect means that states must refrain from interfering with or curtailing the enjoyment of human rights. The obligation to protect requires states to protect individuals and groups against human rights abuses. And the obligation to fulfill means that states must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. At the individual level, we are all entitled to our human rights. The international human rights movement was strengthened when the United Nations adopted the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Drafted as a common standard of achievement for all peoples and nations, the Declaration, for the first time in human history, spells out basic civil, political, economic, social and cultural rights that all human beings should enjoy. It has over time been widely accepted as the fundamental norm of human rights that everyone should respect and protect. A series of international human rights treaties and other instruments adopted since 1945 have conferred a legal form of inherent human rights and developed the body of international human rights. Other instruments have been adopted at the regional level, reflecting the particular human rights concerns of the region and providing for specific mechanisms of protection. Most states have also adopted constitutions and other laws which formally protect basic human rights. International human rights law lays down obligations which states are bound to respect. By becoming parties to international treaties, states assume obligations and duties under international law to respect, to protect and to fulfill human rights. So through the ratification of those international human rights treaties, governments undertake to put into place measures in their own country and legislation compatible with the treaty obligations. At the international level, human rights within specific countries are monitored by so-called treaty bodies of the United Nations. The human rights treaty bodies are committees of independent experts that monitor implementation of the core international human rights treaties. Each state party to a treaty has an obligation to take steps to ensure that everyone in the state can enjoy the rights set out in that treaty. There are 10 human rights treaty bodies currently. They are composed of independent experts and they evaluate the situation of human rights in the specific country. All the human rights bodies have complaint procedures.
where individuals can complain about human rights violations inside the area. In this way, it brings real meaning to the rights contained in the human rights treaties. There are three main procedures for bringing complaints of violations. First is individual communication by individuals, and then there's the state-to-state complaint, meaning that one state can complain that another state is not fulfilling its obligation to a treaty, which has never been used since it was started, and then there are inquiries. Each of these human rights treaties has established a treaty body, this committee of experts, to monitor if the country really implements the human rights as set out in the treaty. Besides the possibility to file a complaint at one of the committees, there is another option to address human rights violations, and this is an option that UNPO also frequently uses for its members. It's called the Universal Periodic Review. The Universal Periodic Review is a process which involves a review of the human rights of all UN member states. The UPR is a state-driven process under the guidance of the Human Rights Council, which provides the opportunity for each state to declare what actions they have taken to improve the human rights situation in their country and to fulfill their human rights obligation. Unfortunately, it's of course a state-driven council, which means that the reports provided to them are really the perspective of the state. So what UNPO is doing, we provide alternative reports saying that the state may say one thing, but this is really what's really happening. Ethiopia was evaluated in May last year, where Ethiopia stated that everything was well, that there was no real human rights violations, and that they were implementing the human rights as laid out in the treaties they signed. Of course, UNPO did not agree with that, and based on the information from our members, from the Ogaden and the Oromo, UNPO submitted at that time a 5-page report listing a host of human rights violations against the Oromo and Ogaden, with examples of extreme physical and mental abuse, and also very frequent sexual violence. We also summed up several recommendations to the Ethiopian government and the international community on how to address these human rights violations. This brings me to my final point, and that is the ability to truly enforce the human rights that are laid out in treaties, and thus bring an end to the violations. Although there are many treaties, also signed by Ethiopia, the implementation of those treaties depends a lot on social, economic and political pressure of other states and civil society organizations. The United Nations, for example, is not a government, but an international organization where ultimately authority is in the hands of individual states. One of the main focal points of UNPO's activities is to provide policymakers with information about the human rights situation of our members, with the intention to link the human rights standards to economic and political partnership. For example, Ethiopia is the 4th largest recipient of European Union aid, and the European Union is also the largest trading partner of Ethiopia. To this end, UNPO frequently meets with parliamentarians for example, in Brussels, as well as organizes conferences in the European Parliament. Well, next Thursday we'll also have a big conference detailing the upcoming election in Ethiopia. It's called cartoon democracy, in the sense that we want to highlight that it's not a real democracy, and that it should not be recognized as a democratic election. And although it's always difficult to know how big our influence is, we have a lot of parliamentarians who are really supportive of the cause of the Oromo and the Ogaden, and I hope that in the future UNPO, in cooperation with Oromo, is able to persuade more of the members of parliament putting human rights first and trade, make trade and aid dependent on their human rights record. Thank you.